Na habari yako mtazamaji, karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka katika ukumbi wa Golden Tulip Kiembe Samaki katika mkutano wa jukwaa la mawaziri wa sekta ya nishati uchukuzi wa nchi za Umoja wa Afrika. Na hivi sasa basi tumsikilize waziri wa mawasiliano wa Zanzibar kwa ajili ya kufanya utambulisho. Mimi ni Masudi Juma. Na mgeni rasmi wa shughuli yetu hii ya leo, Mheshimiwa Leo Majato Matiang'i, waziri wa ujenzi na uchukuzi, wafalme wa Lesotho na mwenyekiti wa kikao cha mawaziri, Mheshimiwa Mari Abu Zeidi, kamishna wa miundombinu na nishati wa Umoja wa Afrika, waheshimiwa mawaziri wenye dhamana na ujenzi, uchukuzi na nishati kutoka nchi wanachama wa Umoja wa Afrika, afisa mtendaji mkuu wa Shirika la Maendeleo Afrika au DANEPA, makamu wa rais, mwakilishi wa makamu wa rais wa ADB yupo hapa, wawakilishi wa jumuiya za kikanda mliopo, watendaji wakuu na wataalamu wetu, wabia wote mliopo, ndugu wajumbe na ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum na habari za asubuhi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia afya njema na uzima na kutuwezesha kukutana asubuhi hii ya leo katika kikao hichi muhimu sana. Nawashukuru na kushukuru wewe Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kuweza kutenga muda wako na kuwa nasi siku hii ya leo. Hii ni kutokana na umuhimu mkubwa ulioupa mkutano huu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Ninayo furaha na heshima kubwa kuwakaribisha waheshimiwa mawaziri wenye dhamana na uchukuzi, miundombinu na nishati kutoka nchi wanachama wa Umoja wa Afrika hapa Zanzibar na hapa Tanzania. Tunawashukuru wageni wetu wote kwa kuweza kutenga muda wenu na kuweza kuja hapa Zanzibar, Tanzania kuhudhuria mkutano huu muhimu sana kwetu sote barani Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni heshima kubwa sana kwangu kusimama mbele yenu kuwakaribisha katika mkutano huu unaofanyika kila baada ya miaka miwili na ambao utajadili masuala muhimu kwa maendeleo ya sekta za uchukuzi na nishati barani Afrika. Mkutano huu ni fursa nyingine ya kupokea taarifa kuhusu maendeleo yaliyopatikana tangu mkutano uliopita uliofanyika kwa njia ya mtandao mwezi Juni mwaka 2021. Na mkutano huu pia utajadili hatua zinazopaswa kuchukuliwa ili kufikia malengo yetu kwa maendeleo ya bara letu la Afrika. Ninatambua kwamba uwepo wenu katika mkutano huu ni ishara nyingine ya dhamira yetu ya pamoja ya kuendeleza miundombinu na kupata suluhisho kwa changamoto za nishati barani Afrika. Hivyo tunawashukuru sana kwa kuweza kushiriki. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa mawaziri na wageni wote mliopo, nitumie fursa hii pia kuwapongeza wote waliofanya maandalizi ya mkutano huu. Nitambue pia kazi kubwa iliyofanywa na wataalamu wetu na kamisheni ya Umoja wa Afrika hadi siku ya leo. Mkutano huu wa mawaziri unaofanyika leo hii ulitanguliwa na vikao vya wataalamu wa kisekta wa uchukuzi na nishati uliofanyika kuanzia tarehe 12 mwezi wa 9 2023, na pia katika mkutano huo kulichaguliwa uongozi mpya new bureau
itakayoongoza umoja wetu huu kuanzia mwaka 2023 hadi 2025. Nawashukuru sana wataalamu wetu wote kwa kazi kubwa mlioifanya ya kufanikisha vikao vya awali na kuwezesha kufanyika kwa mkutano huu wa mawaziri wa sekta ya miundombinu na nishati. Niwashukuru pia wabia wetu wote walioweza kufanikisha mkutano huu, kiwemo ADB, UNECA, GIZ na JICA. Niwashukuru zaidi kwa kuweza kujumuika nasi, na naamini mtapata nafasi ya kusema chochote katika hadhara hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, nilitakiwa pia nifanye utambulisho, na naomba nifanye utambulisho huo kwanza kabisa kwa kutambulisha mashirika yetu, washirika wetu wa maendeleo wote walioko hapa na uongozi wote wa Afrika wa Umoja wa Afrika walioko hapa. Please, all members from the Africa Union and all our partners, please stand up at least to show our presence. Just stand up so that people can see you, that you are present, please. But also have the honor to introduce the honorable ministers from member countries who are here. Please stand up and just wave to the guest of honor to show our presence. Yes. Minister or their representatives. Yeah, I have also the honor to introduce to you your guests of honor, the permanent secretaries and deputy permanent secretaries from member countries who are also here attending this important meeting. Please stand up and wave to the guests of honor. Thank you very much. Once again, welcome to Zanzibar. Welcome to the 4th Specialized Technical Committee on Transport and Energy. And welcome to this another opportunity to shape a more prosperous and sustainable and connected Africa. You are all welcome to Zanzibar and to Tanzania. Thank you so much. Asante Mheshimiwa Waziri Dr. Khalid Salum. Mheshimiwa mgeni rasmi, zitafuata salamu nyingine kutoka kwa UN Special, ambayo salamu hizi hazitowasilishwa na mwenyewe, isipokuwa kuna sauti ndio imerekodiwa, itasikilizwa na watu wote hapa kwa niaba yetu. Tunaomba sasa UN Special. Excellencies, distinguished participants and guests, I'm glad to speak to you today at the 4th ordinary session of the Specialized Technical Committee. I appreciate your effort toward achieving the goals of the Agenda 2063 and the SDGs. I commend the hard work to organize this meeting by the African Union Commission and the host country, Tanzania. I fully support the objective of this specialized committee, which is a ministerial decision-making organ of the African Union for the transport and energy sector.
Its priorities in transport align with the goal of the second decade of action for road safety to reduce road crash deaths and injuries by 50% by 2030. This can only be achieved through a global multi-sectoral partnership with an emphasis on raising political commitment, advocating with governments, civil society and the private sector. This includes promoting the accession to and better implementation of the UN Road Safety Conventions, as well as other related treaties and charters, including the African Road Safety Charter. I therefore encourage all of you to become contracting parties. Road crash fatalities are a hidden global pandemic. Africa remains the most affected region of the world, with more than 296,000 deaths annually, almost 300,000. Its rate of 26.6 fatalities per 100,000 population is the highest in the world. And yet, the continent has barely 2% of the global vehicle fleet. Indeed, more than half of these cases concern vulnerable road users, pedestrians and cyclists. The situation is urgent, very urgent. In addition to this human tragedy, road crashes cost countries up to 12% of their annual GDP, dragging them into a vicious cycle of poverty. With African cities undergoing rapid population growth, urban transport infrastructure services are essential to improving mobility and enhancing access to opportunities. The solutions require a safe system approach, which considers improved management, safer roads, vehicles, and road users, as well as better post-crash response. In my role as the UN Secretary General Special Envoy for Road Safety, I strongly support the AUC Department of Infrastructure and Energy programs that provide technical assistance for strengthening road safety. Their initiatives like capacity building for lead agencies and national data coordinators through performance reviews are critical. Their work with regional efforts, such as the African Road Safety Observatory, is also valuable. As in the implementation of the 10-step plan for safer road infrastructure pilot project in Tanzania. But there is still much to be done. I would like to reaffirm our commitment to AUC regional organizations and member countries for our common purpose to eventually eliminate road fatalities and injuries. This will require concerted effort on improving infrastructure, innovation, and creating safety for all road users. We must ensure this cause is woven into other sustainability objectives. Make sure that it is understood that achieving road safety also contributes to well-being of people and the planet. Thank you for your time, and I wish you a fruitful session. Asante. Anayefuata ni Under Secretary General and Advisor on Africa. Naye tutasikiliza kwa utaratibu huo huo. I am Cristina Duarte, Under Secretary General and United Nations Special Advisor on Africa. I'm here today to add my voice to an initiative that calls for a renewed commitment to the Sustainable Development Goals, the SDGs. States, policies and institutions are the game changers to accelerate recovery and sustainability in Africa. They are a survival matter for the Sustainable Development Goals on the continent. A United Nations report launched in April 23 reveals progress as either stalled or even reversed on more than 30% of the SDGs. We are at a turning point. But let me be clear, we can reach the finish line and achieve these goals. For Africa, this means renewing our commitment to the SDGs, but also changing our tactics. We must focus more on building strong states, strong institutions, and implementing policies
centered on the continent's needs. Project and program implementation is essential, but we, particularly as the United Nations, must go beyond and prioritize state and institution building and policy making with our partners on the ground, including decision makers and members of civil society organizations. In financing, for example, strong states, institutions, and policies can introduce public spending efficiencies, contribute to tackling illicit financial flows, and bring an additional 500 billion of domestic resources to Africa. Today, as the world is facing multiple crises, the United Nations Secretary General challenged us to rise higher and stay true to our promise of a world of peace, dignity, and prosperity on a healthy planet. Asante. Mwingine sasa na tumsikilize mwakilishi wa Vice President wa AfDB. Mtazamaji, ni kuambie tu kwa naendelea kufuatilia matangazo haya. Hivi sasa ni makamu wa rais wa AfDB ndo ambaye anapata nafasi ya kuzungumza, lakini ambao wametoka kuzungumza wote walikuwa zaidi wanagusia masuala ya uchukuzi, lakini pia katika kuhakikisha pia na usalama wa mazingira. Tuendelee kusikiliza. Dr. Tiboto, Deputy Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Your Excellency, Minister of Infrastructure of Zanzibar, Your Excellency, Madam Commissioner for Infrastructure and Energy of African Union Commission, Honorable Ministers here present, development partners, colleagues, all protocol observers. It gives me a pleasure here today to stand before you and first of all to present the warm greetings from the African Development Bank President, Dr. Akiu Miadesina, to the honorable gathering here today, and also from the Vice President, Solomon Kweno, who would have wished to be here today, but unfortunately couldn't make it and have asked me to deliver this statement on his behalf. As you know, the African Development Bank values partnership and also leadership of the African continent when we come together to deliver our common vision. Before I go further, I would also like to thank the government of Zanzibar for the warm welcome that they have extended to us, and also the warm and good facility put at our disposal for this important meeting. The African Development Bank is your partner, it's your bank. And this morning, I think when the Honorable Deputy Minister came in, he was saying this is our donor. It's your bank. African Development is your bank. And we are by your side to support you in your development agenda. Infrastructure development in Africa is accepted by all to be the important, the critical element for us to achieve the 2063 vision that African Union have set for the continent. And it's in this regard that the African Development Bank has crafted what we call Bank High Five, which is a vision, a clear focus objective for us to support the African development and African vision in 5 key areas: Light Africa, Feed Africa, Integrate Africa, Industrialize Africa, and also improve the life condition of African people. It is in that context that we are here today and has been providing support to our member countries to develop their infrastructure. Allow me just to single out 2 key important infrastructure projects that we are doing here in Tanzania. You're all aware of the standard gauge rail project, which is a key interconnectivity project that's going to link Tanzania to Burundi all the way to DRC, and also connect to other countries in the region by strengthening the Central Corridor, which is a main corridor to actually unlock trade and also develop African continent.
We are also here, since we are in Zanzibar, also supporting the Zanzibar government with our road infrastructure projects, and we'll be looking forward to working with the government to do more in the urban development area and also the port connectivities. I also would like to appreciate the importance of collaboration and the leadership that African Union Commission has been demonstrating in for us to arrive here today and deliver on African infrastructure, which we call African Promise, to deliver the welfare and well-being of African people for the Agenda 2063. It's in this regard that I would like to say here today that the bank, African Development Bank, will continue to support infrastructure development in Africa, will continue to deploy all its resources, instrument, advisory, and goodwill to deliver the PIDA-PAP2 program, which we all here in this room have actually designated to be the program for Africa development and integration going forward. Honorable Deputy Minister, Deputy Prime Minister, and Minister here present, I would like to conclude my remark by saying that we actually looking forward to engaging more with member countries in actually defining and financing the critical infrastructure that will integrate Africa, build the connectivity, and decrease or lower the cost of transportation, which we believe is a major impediment for Africa to trade among itself and also to achieve the development objectives that we set for ourselves. It is in this regard that meeting the 4th ordinary session of the African Union Specialized Technical Committee is actually critical. The leadership, the vision, and also the guidance that will be coming here from this meeting today will be very important for us to see how we deploy ourselves and build a partnership to actually support African infrastructure in a way that will deliver the objective that we have set for ourselves. So let me conclude here by again thanking the African Union Commission, the ALDA NEPAD, and also the government of Zanzibar and Tanzania for the warm welcome and also inviting the bank here to be present. You can always count on your bank, the African Development Bank, to support you, and we're looking forward to working with you all in partnership to achieve the objective of 2063 agenda. Thank you very much. Mheshimiwa mgeni rasmi na waalikwa wetu wote, anayefuata hivi sasa ni Kamisa for Infrastructures and Energy. Karibu sana. Naam, ni kamisa sasa wa miundombinu na nishati ndio ambaye anachukua nafasi, ambapo alitanguliwa na makamu wa rais wa Benki ya Maendeleo Afrika ambaye alizungumza mengi ikiwemo miradi ambayo ana support kutoka Tanzania lakini pia Zanzibar. Kuacha kutaja pia mradi wa standard gauge ambao hivi sasa unaendelea, ambao baadaye malengo yake ni kuunganisha Tanzania, Burundi hadi DRC, lakini pia kagusia mradi wa barabara ama miundombinu ya mjini kwa hapa Zanzibar. Madame la commissaire à l'infrastructure et à l'énergie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. J'ai le privilège de représenter ici Madame Nardos Bekele-Thomas, qui est la secrétaire exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine, qui n'a pas pu être ici malheureusement et qui m'a demandé de bien vouloir vous livrer son message. Mesdames et messieurs, alors que nous concluons cette 4e session ordinaire du comité technique spécialisé sur le transport, les infrastructures et l'énergie spécialement, et que nous embrassons l'importance de notre parcours collectif jusqu'à présent, avec pour fil conducteur accélérer les infrastructures pour réaliser les aspirations de l'agenda 2063. Mesdames et messieurs, notre mission est claire et elle est urgente. Elle résonne avec toutes les voix que nous avons entendues ces 2 derniers jours. Au cours de la dernière décennie, nous l'avons vu hier, notre programme, le PIDA, le programme pour le développement des infrastructures en Afrique, a réalisé beaucoup de choses. Je m'en vais partager avec vous quelques-unes des réalisations que le PIDA a pu mettre en œuvre. Dans le domaine des transports,
un impressionnant 16 666 km de route et 4 077 km de chemin de fer ont été développés ou renforcés avec près de 120 postes frontières juxtaposés, par exemple. Dans le domaine des énergies, nos objectifs se sont traduits par 3506 km de lignes de transmission qui éclairent la voie pour 232 gigawatts d'électricité et qui relie les réseaux électriques africains. Le marché unique africain de l'électricité, le AFSEM, nécessite notre engagement accru à nous tous, avec un investissement envisagé de plus de 1,260 milliard de dollars dans un premier temps. Dans le domaine de la gestion transfrontalière des eaux, le PIDA nous a permis de réaliser des projets sur les hautes terres du Lesotho et de transférer environ 17 990 millions de mètres cubes d'eau vers l'Afrique du Sud. Et notre dévouement au projet d'eau est évident, mesdames et messieurs, avec des objectifs qui sont très ambitieux. Dans le domaine des infrastructures de télécommunications, nos infrastructures numériques ont connu une augmentation claire avec une capacité de 9 terabits et 17 nations, 17 pays sont désormais interconnectés numériquement. La cybersécurité est devenue un sujet primordial et la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité est établie et à ce jour elle est ratifiée par 15 États. Nous avons encore du chemin à faire dans ce sens, justement. En termes d'impact, mesdames et messieurs, le PIDA, ce sont des efforts qui ont permis d'éclairer plus de 30 millions de foyers et améliorer les exportations intra-africaines de 16%, tout en catalysant la création d'emplois avec plusieurs centaines de milliers d'emplois qui ont été créés sur les 10 dernières années. En termes de financement, nous avons aussi appris, à travers la mise en œuvre de la première décennie du PIDA, que nos projets sont financés majoritairement par nos États. Les du PIDA ont atteint 82 milliards de dollars avec une contribution généreuse dans la majorité des cas par les États membres de notre organisation continentale. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, notre voyage sur la première décennie du PIDA a aussi été parsemé de beaucoup d'embûches. Et nous avons dû noter beaucoup de défis, des défis qui nécessitent une attention de notre part et des stratégies novatrices pour pouvoir justement les dépasser. L'essence de notre agenda 2063 doit être centrale dans nos processus de sélection et de mise en œuvre des projets, avec une attention qui doit être portée à une sélection plus rationalisée, plus efficace en termes de planification et un alignement qui est précis, non seulement avec l'agenda 2063, mais aussi avec les objectifs de nos communautés économiques régionales et nos plans de développement nationaux. C'est d'ailleurs l'essence du travail que nous avons fait dans le cadre du PIDA 2, le plan d'action prioritaire 2 du PIDA. Pour conclure, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais dire que nous devons avancer avec une vigueur renouvelée, sachant que les promesses de l'agenda 2063 sont à notre portée. Notre ambition collective doit toujours être la boussole qui va nous conduire vers une ère où l'Afrique va être prospère, sera un emblème de progrès, d'innovation et de prospérité. Et jusqu'à ce que nos chemins se rejoignent à nouveau, mesdames et messieurs, et nous allons très certainement nous revoir. Au nom encore de notre organisation et de notre secrétaire exécutif, je voudrais vous exprimer notre profonde gratitude pour ce comité technique spécialisé. Merci beaucoup. Asante
Anayefuata hivi sasa ni kamishna wa miundombinu na nishati wa Umoja wa Afrika. Karibu. Kamishna wa miundombinu na nishati Umoja wa Afrika ndo ambaye ametoka kuchukua na kwenda kuchukua nafasi hivi sasa. Nikukumbushe tu kwa huu ni mkutano maalum wa mawaziri wa nchi za Umoja wa Afrika wa sekta ya uchukuzi, nishati na miundombinu ambao unafanyika hapa katika ukumbi wa Golden Tulip, ukiwa ni mkutano wa 4 na ni mkutano huu baada ya mkutano wa wataalamu kuweza kukaa, na leo hii basi ni mjadala ambao unachukua nafasi. Tumsikilize. The Acting Director of Infrastructure of the Economic Commission for Africa, UNECA. I am delighted to represent Mr. Antonio Pedro, the Acting Executive Secretary of ECA, at this important meeting. A meeting that is forward-looking to consider the contribution of infrastructure to Agenda 2063. This is critical as we move to the next phase in the implementation of Agenda 2063. I think infrastructure is important in its own right. It is important because it creates jobs, it contributes to the GDP of our country, but it is also important because it facilitates other sectors such as trade. Let me say very briefly a few things that at ECA we believe will be very important as we move into the next phase of the implementation of Agenda 2063. Things that will dominate the infrastructure space in the next 10 years or so. The first is the energy transition. We are seeing a convergence of the global discourse towards the African position. For Africa, it has always been, how do we make sure that we have universal access to electricity, to energy? And we think that the recent events in the world have convinced everyone that energy security is key. I think this realization is good for Africa because it's going to open up investment, financial opportunities that are available out there. The next issue that we think will dominate the infrastructure space is the African Continental Free Trade Area. We've estimated that this is going to lead to massive improvement in trade between African countries. This is going to present opportunities for infrastructure and transport development. We estimate at ECA that we would need to upgrade more than 60,000 kilometers of cross-border roads to accommodate the increase in trade. We also estimate a massive demand for transport equipment, more than 2 million trucks, more than 250 aircraft, more than 150,000 rail wagons. These are massive investment opportunities in the transport sector. We think also that in the coming years, digitalization will be key. Digitalization will help us for effective management of the energy space, but also of transport, especially corridor transport, where we could use artificial intelligence, satellite imagery to monitor our remote areas. Finally, I would like to say that public-private partnership would be key as we move into the next decade of Agenda 2063. This is key because, for instance, PIDA alone, we need more than 160 billion US dollars to implement PIDA projects. Member states may not be able to provide all of these resources, so the private sector will be key. Let me just end by saying that ECA is a partner. We will continue to work with the African Union, African Development Bank, and the RECs to generate the knowledge that will support infrastructure development on the continent. I thank you. Haya, asante kwa heshima kubwa na taadhima. Sasa nimwite outgoing chairman. Karibu.
the African Union Commissioner for Infrastructure and Energy. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellency, Honorable Deputy Minister, Minister of Energy of the United Republic of Tanzania, Your Excellency, Minister of Transport, Excellencies Ministers, Excellencies Commissioners, heads and representatives of our countries, of the African Union Development Agency, AUDANEPAD, of the African Development Bank, Afrexim Bank, UNECA, representatives from the regional economic communities, representatives of partners, distinguished delegates, ladies and gentlemen, all protocol observed. Habari asubuhi. I would like to welcome you all to the fourth ordinary session of the Specialized Technical Committee on Transport, Transcontinental and Interregional Infrastructure and Energy. The Specialized Technical Committee has always been a platform for our member states to take stock of the activities of our continental and regional institutions and the work that we do, and to provide high-level guidance on the implementation of the priorities and the way forward. So I take this opportunity to express my profound gratitude to the President and to the entire people of Zanzibar and Tanzania for organizing and hosting the fourth STC and their warm welcome in this exquisite, peaceful, and vibrant island. I hope I'm going to say it correctly, but I heard that there's a proverb here in Tanzania saying that says, "Atangai najua hujua." The one who wanders around by day a lot learns a lot. I did not get, unfortunately, to wander a lot in Zanzibar. I wandered a little. By the little I've seen has also helped me learn a lot. Learn a lot about your diverse, beautiful island, to learn a lot about the vibrancy and the warm welcome of the people, to learn a lot, again, about how wonderful our continent is, and learn a lot about how we should double, triple, and quadruple our efforts in order to ensure the well-being of all our people. So a renewed thank you to the people, government of Zanzibar and Tanzania. I also take this opportunity to thank and recognize the efforts by our key partners, including the African Development Bank, the Afrexim Bank, the AUDANEPAD, the UNECA, GIZ, the AEP, and of course the African Union team in ensuring the successful organization of this important STC. It is a privilege for me personally to lead the STC meetings, and the first was in 2017 in Lomé, the second was in 2019 in Cairo, the third was held virtually due to COVID, and here we are in the fourth being held in Zanzibar. During this time, I have witnessed the great commitment and the passion, the collaboration shown by our member states, continental and regional institutions, as well as our partners in steering universal infrastructure access for all in Africa. Various continental and innovative strategies and action plans to support the African Union Agenda 2063 have been developed, adopted, and for the majority implemented during this period. I must stress that the fourth STC is coming at a very critical and crucial time for Africa and for the entire global community.
the world was just in the process of recovery from the pandemic, COVID-19, which has caused serious impacts on communities, economies, as well as loss of lives around the world. Then we were hit by geopolitical tensions in Europe and war, which has disrupted many things across the world, but has definitely had very negative impact on energy supplies, food security, economic stability, and indebtedness in our continent. The continuing and devastating impacts of climate change on local, national, and global economies and communities is also serving as a wake-up call for all of us to enhance and harmonize our strategies and actions for a more climate-resilient ecosystem. Excellencies, only last week, 2 of our member states had to face very severe calamities that resulted in loss of thousands of lives. And with your permission, Your Excellency, I would like us all to rise and to stand up and to observe a few moments of silence in recognition and in support and solidarity with the people of Morocco and Libya. I thank you. Recognizing these challenges, in addition to the persistent development issues on our continent, the African Union Commission is taking a holistic and more responsive approach in developing its second 10-year action plan for the implementation of the African Union Agenda 2063. Access to adequate and sustainable infrastructure is key enabler to address these challenges and in the acceleration of the achievement of all other African Union Agenda 2063 objectives. As we know, infrastructure, energy, and digital are the backbone of development and the backbone for any other development project to take place and to be effectively implemented. And this goes as well to the Continental Free Trade Area, the Comprehensive African Agriculture Development Program, or the Industrial Development Program in Africa, and so on and so forth. So that is why the focus of this SDC is accelerating infrastructure to deliver on the African Union Agenda 2063 accelerations. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, accelerating Africa's infrastructure development, as I said, is a matter of priority. And the current pace of infrastructure development on the continent, no matter how good it is, we all know that it needs to be accelerated and may not be enough and is not enough to match the aspirations and ambitions of our people. This is having, an impact as well on our competitiveness and our participation in the global markets. The level of infrastructure, the inadequate level of infrastructure that we are having now in our countries, reduces, our economic growth by 2% annually in most countries, and it's 40% of our industrial productivity, unfortunately, is lost due to inadequate infrastructure. And at the current pace of energy development in Africa, we have to remember that half or more than half of our people do not even have access to electricity. This is unacceptable. We have also to remember that the cost of transportation in Africa is sometimes reaching 175% more than what it costs, internationally. So this means that our challenges, as I said, they are huge, but they are not insurmountable. And the reason I'm saying this, that
just in this country, Tanzania, we know and we have witnessed and we have been following the great achievements and the many projects, ambitious ones, that are being implemented for which I congratulate Tanzania, but I also extend my congratulations to all of you. I know that you are all doing a great job. Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, la mise en œuvre du deuxième plan prioritaire du PIDA, le programme pour le développement des infrastructures en Afrique, a été adopté en l'an 2020 par nos chefs d'État. Et ce programme, comme vous le savez bien, consiste de 69 projets régionaux et transcontinentaux et dont le coût est presque 160 milliards de dollars sur 10 ans. Malgré des progrès que nous reconnaissons et que nous avons vus hier lors de la présentation du rapport d'avancement des projets PIDA, il reste toujours un grand nombre de projets à remettre en état, à financer et à mettre en œuvre. Et ça, c'est pour la première phase. Et maintenant, pour la deuxième phase, nous devons encore faire plus pour aussi éviter des échecs. Parce que nous avons aussi ceux parmi vous qui étaient là hier soir, vous avez vu donc les chiffres qui nous montrent qu'il y a un nombre de défis donc, dans nos projets PIDA et pour lesquels je fais appel ici formellement au CER, the Economic Communities. Je fais l'appel formellement à nos CER. Il est grand temps que vous revoyiez les listes des projets PIDA. Si des projets ne sont plus prioritaires, il faut les enlever carrément. S'il y a des projets dont l'état de préparation, après tant d'années, n'a pas avancé, il faut donc, encore une fois, les enlever des listes prioritaires. Si, par contre, il y a des nouveaux projets qui ont un état d'avancement assez avancé et qui sont beaucoup plus prometteurs, il faudrait nous faire signe pour qu'on revoie la liste des programmes PIDA. Je vais répéter ça peut-être en anglais pour encore être plus clair. My brothers and sisters in the ranks, and this is a formal call to all of you, given the times that we are living, given the challenges that we are having, given the scarcity of funding that we are all experiencing, this is the time to review the list of priority projects that we are all having. Those projects which, after all these years, did not move should simply be removed from your lists and ours. Projects that have made very little progress, also after all these years, should be removed from a priority list. And on the other hand, if you know, and there are projects that are much more promising and that have advanced or have done their best to advance over the last few years, especially since 21, you must bring them all to our attention and we reconsider our plans. It is unacceptable that we continue to have our feet chained to projects that are not working, that are not advancing, or that are no longer representing the needs of our communities, or simply that are not up to the standards of times. Technologies move very fast, needs move very fast. The world since 2020 has changed a lot, and this is a formal call to review the PIDA list to ones that are much more promising, competitive, using better technologies that can deliver quicker to our people. And our device is what has been also given to us by our leaders in Kenya only about 2 weeks ago: speed, sustainability, affordability. And these are the 3 criteria, and I'm saying this because very soon we will have
meetings around the PIDA projects to ensure that the ones that we are going to keep on this list are ones that can demonstrate that after all these years they have made significant progress. But here I would like also to recognize the huge challenges of our island states, especially in accessing sustainable energy, often relying on expensive and polluting fossil fuel imports and subsidies, and the special needs in terms of integration to regional initiatives. And the African Union is in the process of implementing a program on renewable energy in African island states. We also very much recognize the huge risk that they are facing when it comes to climate. So the program for the African program for renewable energy in Africa in island states aims to implement strategies and action plans to facilitate mobilization of climate and innovative financing for sustainable energy infrastructure in the island states, which will greatly definitely benefit this beloved and beautiful island of Zanzibar. The United Republic of Tanzania is also one of the beneficiaries of the African Union Geothermal Risk Mitigation Facility. We pride ourselves with the excellent work that is being done here in Tanzania, which provides, we provide grants for the public and private sector to explore the exploration work for geothermal project and for the developers, the surface studies, and the confirmation of drilling. Geothermal energy is a fantastic source of energy and one that could very much be, considered a base load. And the whole region of Eastern Africa has, a great potential. Some has been already started, the exploitation, but we need to do much more. We also know that Tanzania is huge natural resource, natural gas, renewable energy resources, could be a major producer and exporter of blue and green hydrogen, respectively, and we stand, Your Excellency, ready to support Tanzania in these efforts. Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, facilitating access to modernized and integrated transport infrastructure is one of the key objectives of the AU, of the African Union Agenda 2063. And I'm really happy to report that as we stand now, we have 36 African countries representing 90% of air transport traffic have already joined the single African air transport market. I think this deserves a big clap to our countries. The African Union, in collaboration with specialized agencies and other agencies, we are working on the liberalization of markets through the development of policies, regulations, dispute settlement mechanisms, among others. Our African Union Maritime Program aims to enhance efficiencies of ports, creation of green transport corridors, and integrating ports of cost-effective transport of goods and people. The AU and together with our partners, we have recently created the Green Ports Forum, as well as working on green infrastructure corridors to support the intra-African trade, which will ensure accelerated access to efficient transport services while also enhancing climate resilience. I'm sure our countries, Zanzibar and Tanzania in general, stands also to benefit greatly from these initiatives. Excellency, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I take this opportunity to congratulate the outgoing Bureau of the STC for their collaboration, support, dedication, efforts in steering the overall agenda and action plans of the African Union and its partners. I wish to acknowledge the Honorable Minister of Public Works and Transport of the Kingdom of Lesotho for his excellent and insightful leadership of the STC Bureau. I wish also to thank and congratulate the experts
from our member states and key partners for their tireless efforts over the last 3 days in consolidating their technical inputs and steering the implementation of the programs and action plan, and to thank my team as well, who has been tirelessly working on the preparation of the STC for the last months. I am using this platform to once again call upon all stakeholders, including financial institutions, the private and public sector, civil society, research institutions, among others from all parts of the world, to join us in the implementation of our infrastructure agenda in Africa. I call upon the government of the United Republic of Tanzania and all member states to continue to champion, promote, and contribute the African Union Agenda 2063 to realize the Africa we want. Asante sana. Asante sana Kamishna kwa hotuba yako. Sasa anayefuata Mheshimiwa mgeni rasmi ni mwenyekiti anayemaliza muda wake, Mheshimiwa Neo Moteane. Karibu sana. Mtazamaji, ni kwambie tu mkutano huu umewashirikisha washiriki wapatao 350 kutoka nchi mbalimbali za Afrika na mashirika ya kimataifa, lakini ni nchi 49 kati ya 55 za Afrika ndizo ambazo zimeshiriki, na leo hii kwenye ukumbi huu tuna mawaziri wasiopungua 29 kutoka nchi mbalimbali za Umoja wa Afrika. Tumsikilize mwenyekiti. Your Excellency, the Commissioner for Infrastructure and Energy of the African Union Commission, honorable ministers here gathered, my colleagues, representatives of the various regional economic communities, representative of the African Development Bank, African Union Development Agency, the UN Economic Commission for Africa, AfriExim, all specialized institutions, distinguished guests, ladies and gentlemen. Before I make this speech, I wanted to comment when the Commissioner was speaking by creating an image of how the Bureau and the Commission have worked in execution of its duties. That does not actually refer to this chair. It must refer to my predecessor in the Kingdom of Lesotho, because we have had recent elections and a new minister is in charge, and that happens to be me. But I would really like to make this address on behalf of my predecessor, Minister Munahi. As chair, however, I greet you and welcome you to this ministerial of the 4th ordinary session of the Specialized Technical Committee on Transport, Transcontinental and Interregional Infrastructure and Energy. Quite a long name, but quite appropriate. I'd like to thank His Excellency, the President of and the people of Zanzibar for hosting this meeting. You certainly could have never chosen a better and more idyllic location for a conference. I also convey my gratitude to the African Union for organizing this meeting and for advancing the agenda on infrastructure and energy. I also thank all the member states and partners for attending this meeting at a time when we are still joining our efforts to recover from the COVID-19 pandemic and its ramifications, as well as the current prevailing and not so positive global economic
circumstances we are finding ourselves in. As stated by the Commissioner, and only repeated for purposes of emphasis, majority of our member states have experienced adverse impact of the global crisis, and it is time to collectively as a continent to find ways of mitigating the impacts on the energy and the infrastructure sectors, since they had taken a big knock-on from the previous situations I've described. It is also, brothers and sisters, time to fast-track the implementation of the priority projects in the sector. As the Commissioner has indicated, some have sat on the PIDA list for a long time. There's very little value in planning and not implementing. Lives are changed when projects are implemented. Your Excellency, distinguished participants, this fourth session comes at a time when the African Union is in the process of evaluating the implementation of the first 10-year implementation plan of Agenda 2063 and gear into the launch for the next tranche of the second 10-year plan. It is therefore at this moment that we must take this opportune moment to reiterate the need for member states and stakeholders to commit to implementation of the 10-year implementation plan by highlighting the crucial and catalytic role infrastructure and energy in attaining aspirations of that agenda. Hence, the fourth ordinary session of STC will revolve around the theme of accelerating infrastructure to develop 2063 aspirations. I also at this juncture would like to commend the experts that have worked hard on the last 2 days and deliberate on the technical documents and have synthesized the recommendations for us to consider. I was in a fortunate position of receiving the various drafts as the technical committees were working through, and I can attest to the fact that a lot of work has been put in, and now what's left is for us to continue the implementation. I therefore would now like to conclude my remarks by taking this opportunity on behalf of the chairmanship of the STC and on my own behalf to express profound gratitude to you, the member states, for affording the Kingdom of Lesotho the opportunity to lead the STC over the last 2 years. I also like to thank the African Union Commission for the collaboration and its holding of Lesotho's hands in making sure that the role is fulfilled. I would like to take this opportunity to wish the incoming Bureau every success as they take over this month. I thank you. Now, this is a real privilege and honor to again facilitate for the keynote address by the Deputy Prime Minister, as well as he will officially open this ministerial session. I thank you again. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu viongozi wetu wa heshima na taadhima kubwa, wageni wetu wapo wengi
na kila mmoja tunatambua ujio wake na tuko tayari kufuata maelekezo, lakini hapa tuna sita kidogo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mujibu wa itifaki, mimi siwezi kukuita ukatoa hotuba yako. Sasa namuomba basi Mheshimiwa Waziri wa Miundombinu Dr. Khalid aweze kuja kukusimamisha na kuweza kuhutubia hadhara hii. Karibu Mheshimiwa Waziri. Na mtazamaji wa ZBC, ni wakati sasa Waziri wa Miundombinu Dr. Khalid kumkaribisha mgeni rasmi. Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko. Meza kuu, itifaki nimezingatia. Mheshimiwa, nirudie kukushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kuweza kuwa nasi. Umepata nafasi ya kusikia wote waliotangulia kusema. Sasa ni wakati wako Mheshimiwa. Kwa hiyo sina haja ya kuchukua muda zaidi. Kwa heshima na taadhima na kukaribisha uzungumze na hadhara hii. Karibu sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Neo Matijato Moteane, Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi wa Ufalme wa Lesotho na mwenyekiti wa kikao hiki, Mheshimiwa Dr. Khalid Mohamed, Waziri wa Miundombinu kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na ambaye ni mwenyeji wetu kwenye mkutano huu, Dr. Aman Abu Zaid, Kamishina wa Miundombinu na Nishati kutoka Jumuiya ya Afrika, waheshimiwa mawaziri wenye dhamana na ujenzi, uchukuzi, nishati kutoka nchi wanachama wa Umoja wa Afrika, ndugu makatibu wakuu wote mlioko hapa, watendaji wa Secretariat wa Commission wa Miundombinu na Nishati wa Umoja wa Afrika, watendaji wakuu na wataalamu wetu, wabia wetu wa maendeleo, wako wengi lakini kwa umuhimu wake, African Development Bank na Afrexim Bank, wajumbe wote na ndugu waalikwa, wapendwa waandishi wa habari, bila kumsahau director wa program ambaye amekuwa akituongozea shughuli hii, mabibi na mabwana. Kwanza kabisa naomba kwa pamoja tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha hapa leo tukiwa wazima na wenye afya njema. Na kabla sijasema mengi, naomba nichukue fursa hii niwafikishie salamu zenu nyingi kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwanza alitamani kushiriki pamoja nanyi kufungua mkutano huu, na mtakumbuka alikubali mapema mwaliko wenu, lakini kutokana na majukumu mengine ya kitaifa nje ya nchi ameshindwa kufanya hivyo. Imempendeza kunituma mimi kuja hapa kwa niaba yake kufungua mkutano huu, na kwa kweli anawatakieni mkutano mwema wenye manufaa ya nchi zetu za Afrika. Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninayo furaha kubwa kuwakaribisheni nyote hapa Zanzibar, na naishukuru sana Kamisheni ya Umoja wa Afrika kwa kukubali mapendekezo ya Zanzibar kuwa mwenyeji wa mkutano huu. Ndugu mawaziri, viongozi wote mlioko hapa, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anafahamu uwepo wenu hapa leo
na amenituma niwaleteni salamu zake nyingi na ukaribisho wake binafsi kama mkuu wa nchi hapa Zanzibar na kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameniambia niwaambieni mjisikie huru, mfurahie Zanzibar, mfurahie ukarimu wa Watanzania. Karibuni sana. Waheshimiwa mawaziri, Tanzania imejizatiti kusimamia misingi ya mtangamano wa Afrika. Waasisi wetu waliishi kwa kuzingatia misingi hii. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar wa mwaka 1964 ni mfano hai na ulio thabiti wa kudumu wa kusimamia kwa misingi ya utangamano wa Afrika, na unadhihirisha kuwa Afrika sisi ni ndugu. Tanzania inajivunia kuwa miongoni mwa wanachama waanzilishi wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika, SADC, pamoja na Afrika Mashariki. Katika kuchangia umajumui wa Afrika na mtangamano, Tanzania inajivunia kuwa mwenyeji wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Watu na Binadamu, Umoja wa Posta wa Afrika na Afrika Mashariki ambayo iko Arusha. Wananchi wetu pia wamechangia katika kusimamia misingi ya umoja wetu, akiwemo Dr. Salma Ahmed Salim ambaye aliwahi kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Afrika AU kuanzia mwaka 1989 mpaka mwaka 2001. Huyu ndiye aliyesimamia mageuzi yake ya Umoja wa Afrika na kuleta mabadiliko mengi ambayo tunayaona. Ni heshima kubwa kwetu kwa mwenyeji wa kikao cha kawaida cha 4 cha kamati maalum ya kitaalamu kuhusu uchukuzi, miundombinu ya kikanda na ya bara pamoja na nishati. Napenda kuhakikishia kuwa Tanzania itaendelea kuunga mkono ajenda ya mtangamano wa Afrika iliyowekwa na AU. Ajenda ya 2063 inatupa dira ya Afrika tunayoitaka. Ili kufikia Afrika yenye ustawi na umoja, utekelezaji wa miradi ya mkakati ya ajenda hiyo ni nyenzo muhimu sana ya kutufanya tuyafikie malengo yetu. Hivyo ndugu washiriki, majadiliano yenu ambayo mtakuwa mkiongozwa na kauli mbiu inayosema kuharakisha maendeleo ya miundombinu ili kufikia malengo ya ajenda 2063 ni muhimu sana kwenye mkutano huu, na hususan kusisitiza azma yetu na kusisitiza azimio la kutimiza matarajio haya. Waheshimiwa mawaziri, ushiriki wa nchi za Afrika na nchi wanachama za AU katika kufikia malengo ya umoja wetu ni mkubwa na wa kupongezwa. Nikitaja mfano wa hivi karibuni, kuzinduliwa kwa eneo huru la biashara la Afrika na kuridhiwa kwake haraka kunadhihirisha azma ya nchi wanachama kuharakisha maendeleo kwa ajili ya watu wake na kuimarisha umoja wetu. Napenda vile vile niwaambieni kuwa misingi ya yote haya itajengwa na uwepo wa miundombinu yenye ufanisi inayotuunganisha nchi wanachama. Naomba niupongeze pia uongozi wa AU kwa kuunda sera na mikakati ya bara la Afrika inayolenga maendeleo endelevu na jumuishi ya bara letu. Mafanikio ya kiuchumi ya Zanzibar kwa mfano, na kwa kiasi kikubwa yanatokana na mwingiliano unaowezeshwa na miundombinu kama kivutio maalum cha watalii, kufikiwa kwake na urahisi wa kufika Zanzibar ni kielelezo kingine cha umuhimu wa miundombinu. Sekta ya utalii hapa Zanzibar inachangia takribani 5% ya pato la taifa, na mchango huo umefika 60% kwa pato la taifa katika baadhi ya visiwa vya Afrika.
Jiografia yetu ya kimkakati inaturuhusu kuunganishwa na ulimwengu kwa njia ya anga, kuhusu usafiri barabarani, kuunganishwa kwa sehemu mbalimbali kwa visiwa hivi. Vyote hivi ni uthibitisho mwingine wa umuhimu wa uwepo wa miundombinu na ukuzaji wa uchumi wa bara la Afrika. Zanzibar, kama mnavyofahamu, na visiwa vingine vya Afrika vitanufaika na fursa kubwa zinazotokana na uchumi wa bluu kupitia uboreshaji wa huduma za usafiri baharini na fursa za biashara katika nchi wanachama wa AU. Kwa kutambua hili, ndugu washiriki, ninapongeza Kamisheni ya Afrika kwa kushirikiana na taasisi zake na washirika wengine kwa kuandaa mkakati wa uchumi wa bluu ili kusaidia nchi wanachama kutumia fursa hizo za kiuchumi kuongeza tija inayotokana na nyanja zake mbalimbali. Ndugu washiriki, bandari ni lango muhimu, pia ni umuhimu kwa uchumi zetu katika kuhakikisha kuwa biashara na uzalishaji wa ajira kwa vijana wa Afrika. Kuimarisha utendaji kazi na kuboresha huduma za bandari lazima kiwe kipaumbele kikubwa, na nchi wanachama zinaweza kunufaika tu kukiwa na jitihada za pamoja na sio jitihada ya mmoja mmoja. Ninafurahi kusikia kwamba mkakati wa usafiri wa bahari wa Afrika na mkataba wa usafiri baharini wa Afrika yote inalenga kukuza ushirikiano kati ya nchi wanachama, ikiwa ni pamoja na usafiri wa baharini na katika kushughulikia shughuli za bandari. Hivyo ninaomba kutoa wito kwa Jumuiya ya Afrika kufanya kazi na nchi wanachama ili kufikia na kutumia uwezo kamili wa bandari zetu katika kukuza uchumi wetu wa bluu. Waheshimiwa mawaziri, mpango wa maendeleo ya miundo mbinu barani Afrika PIDA ni mpango muhimu kwa Afrika kuwezesha mtangamano wa bara letu katika kukuza sekta ya uchukuzi, nishati, tehama, rasilimali maji inayovuka mipaka ya nchi. Inafurahisha kuona kwamba mapitio ya mwisho na maboresho ya mpango wa kazi wa PIDA ulizingatia mazingira ya kipekee ya visiwa vya Afrika, hatua ambayo ni muhimu katika kuhakikisha kuwa nchi za Afrika ambazo ni visiwa zinakuwa sehemu ya ajenda ya mtangamano wa miundombinu ya bara. Tunapoendelea, kuna haja ya kuongeza kasi katika utekelezaji wa miradi ya PIDA ili kupata manufaa yaliyokusudiwa. Ningependa kutoa wito kwa Kamisheni ya Afrika na washirika wengine barani Afrika na wabia wetu wa maendeleo kuimarisha juhudi za utafutaji wa rasilimali fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi hii muhimu. Mheshimiwa mawaziri, mkutano wenu pia unatarajia kutoa mapendekezo ya kisera na miongozo ya kimkakati kwa upande wa sekta ya nishati. Afrika ina aina mbalimbali za rasilimali za nishati, ikiwemo nishati jadidifu, yani renewable energy. Licha ya uwepo wa utajiri huo, viwango vya upatikanaji wa huduma ya nishati barani Afrika bado viko chini ikilinganishwa na sehemu nyingine za dunia. Ni dhahiri kuwa umuhimu wa kukabiliana na upungufu huo lazima uchukuliwe kwa uzito unaostahili. Ni muhimu kufanya kazi kwa pamoja kama nchi wanachama kubainisha maeneo yenye fursa hizo za nishati na kuwekeza hapo ili Afrika iweze kunufaika na uwepo wa nishati. Tunaipongeza sana Kamisheni ya Afrika na Shirika la Maendeleo la Umoja wa Afrika kwa kutengeneza soko moja la umeme la Afrika AFSEM na mpango mkuu wa mfumo wa umeme wa bara la Afrika CMP. Juhudi hizi zinatokana na zinathibitisha au zinashabihiana na zitatusaidia kuunganisha mtandao wa umeme wa Afrika katika kufanya kazi ya kuongeza uwepo wa nishati ya umeme kwenye bara letu. Aidha, zitawezesha matumizi ya rasilimali za nchi wanachama kwa ufanisi
na zaidi ya hayo zitatoa maeneo mapya ya ushirikiano, kutengeneza ajira kwa watu wetu hasa walio vijana na kukuza ushindani wa Afrika kwa ujumla. Ningeweza kugusia miradi michache ambayo Tanzania imekamilisha kuunganisha gridi zake pamoja na nchi jirani. Mfano, Tanzania imeunganisha gridi za Tanzania, Burundi na Rwanda. Aidha, tunatekeleza mradi wa kuunganisha gridi za Tanzania na Kenya, na kwa sasa uko mwishoni kukamilika. Hatua hiyo itatuwezesha kuunganishwa kwa gridi ya Ethiopia kupitia Kenya na Tanzania. Tutaunganisha vile vile gridi ya Tanzania na Zambia, mradi ambao utatuunganisha power pool za kusini mwa Afrika. Vile vile Tanzania na Malawi zimesaini hati ya makubaliano kwa ajili ya kuendeleza mradi wa umeme wa Songwe wenye uwezo wa kuzalisha megawati 180.2 na kuunganisha gridi za Tanzania pamoja na Malawi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kutoa umuhimu wake katika soko la umeme la bara la Afrika kutokana na uwepo wa rasilimali nyingi za gesi asilia, umeme wa maji, pamoja na kuwa na nafasi ya kimkakati kama kiungo cha Afrika na kusini mwa bara la Afrika. Nafasi na hali ya kipekee ya nchi za Afrika ambazo ni visiwa hukwamishwa na ushiriki wao kikamilifu katika baadhi ya programu za Afrika kwenye bara letu hili, ikiwa ni pamoja na kutafuta nishati mbadala. Kwa msingi huo, naomba nipongeze mpango wa Umoja wa Afrika uliojikita katika jitihada ya kusaidia nchi za Afrika ambazo ni visiwa katika kuongeza rasilimali nishati na uwepo wa nishati mbadala, kuzijengea uwezo na kuzisaidia kutafuta rasilimali fedha kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Waheshimiwa mawaziri, kama mnavyofahamu, jiografia ya Tanzania ni ya kimkakati. Inapakana na nchi 8 za Afrika kwa mipaka ya nchi kavu na nchi nyingine 2 kupitia mipaka ya bahari. Kutokana na hilo, Tanzania imekuwa pia lango linalounganisha ukanda wa Afrika Mashariki na ulimwengu. Chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali yake inaendelea kutekeleza miradi ya kimkakati na uwekezaji katika sekta ya uchukuzi ambayo itazidi kuifungua Tanzania kiuchumi na kuiunganisha zaidi Tanzania na nchi majirani katika ukanda huu kwa ujumla. Miradi hiyo ni pamoja na ujenzi wa reli kwa kiwango vya kisasa wenye kilomita 1800 unaounganisha bandari ya Dar es Salaam, Tanzania na nchi jirani za Uganda, Burundi, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tanzania vile vile chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kulifufua shirika la ndege nchini ambalo kwa sasa linajivunia kuwa na ndege 12 zinazounganisha Tanzania na nchi zisizopungua 9 barani Afrika. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imedhamiria kuendeleza sekta ya nishati na katika miaka ya hivi karibuni iliyopita imeanza kuimarisha na kuweka sera na utaratibu wa udhibiti unaovutia uwekezaji kwenye sekta hiyo. Miongoni mwa miradi ya kipaumbele kwenye sekta ya nishati ni pamoja na bomba la mafuta ya ghafi la Afrika Mashariki lenye urefu wa kilomita 1400 linalounganisha Tanzania na Uganda, ambalo litakuwa bomba linalosafirisha mafuta ghafi yaliyopashwa joto yenye urefu zaidi duniani. Pia katika sekta ya nishati uko mradi wa bwawa la kuzalisha umeme wa maji unaloitwa Julius Nyerere Hydropower ambao unakusudiwa kuzalisha megawati 2115. Hii inatokana na nishati safi kwa ajili ya viwanda ambavyo viko katika ukanda huu. Napenda kuwajulisha vile vile kuwa tarehe 25 mwezi wa 5 ambayo ni siku ya Afrika, marais wa Tanzania, Uganda, Mheshimiwa Yoweri Museveni na Dr. Samia Suluhu Hassan walizindua kwa pamoja mradi wa umeme wa maji wa Mrongo Kikangati, mradi wa pamoja wa nishati
kati ya nchi hizi mbili uliojengwa kwa rasilimali ya maji ya pamoja katika mto wa Kagera. Mheshimiwa mawaziri, mipango hii ya miundombinu na nishati inathibitisha dhamira ya serikali ya Tanzania katika kuchochea maendeleo ya sekta hizi mbili. Pia kipaumbele kinachowekwa na Tanzania kwenye miradi yenye sura ya kikanda na Kiafrika katika utekelezaji wa sekta hizi. Kwa kuzingatia haya yote, mawaziri na taasisi mliokutana hapa leo, mnayo nafasi muhimu sana katika kufikia matarajio ya mamilioni ya Waafrika ya kuwa na miundombinu ya uhakika, huduma ya nishati ya uhakika na iliyoendelevu, ya kisasa na yenye bei nafuu. Juhudi zetu za pamoja ni muhimu kuleta mabadiliko tunayoyatarajia, kuongeza wigo wa upatikanaji wa nishati, kuunganisha nchi zetu kwa miundombinu ya barabara na miundombinu ya kiuchukuzi. Hapo awali, Mheshimiwa mawaziri, nilizungumza ajenda ya 2063 ya kuwa Afrika yenye nguvu katika nyanja za kimataifa. Katika hili ningependa kupongeza hatua ya Umoja wa Afrika kukubaliwa kuwa mwanachama wa G20. Pia ni upongeze umoja wetu na uongozi wa Commission kwa juhudi zao kubwa za kuhakikisha kuwa Umoja wa Afrika inakuwa mwanachama, hatua ambayo itaipatia Afrika sauti kubwa zaidi katika kukabiliana na changamoto zake zinazotukabili duniani. Mheshimiwa mawaziri, kabla sijahitimisha hotuba yangu, na kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa niaba ya wote mliopata fursa hii, na kwa moyo wa huzuni kutoa salamu za pole kwa serikali, kwa watu wa Libwana, watu wa serikali ya Moroko kufuatia majanga makubwa yaliyowakumba, majanga makubwa ambayo yalipelekea kupoteza maisha ya watu, ndugu zetu, rafiki zetu wa karibu na majirani zetu. Tunaombea kwa Mwenyezi Mungu mapumziko mema wote waliotangulia mbele ya haki. Aidha, tunawatakia majeruhi wote uponyaji wa haraka ili waweze kurejea kwenye hali zao. Mheshimiwa mawaziri, Zanzibar ni maarufu kote duniani. Ni kivutio cha utalii chenye utamaduni wenye historia kubwa. Ninawasa mtumie fursa hii ya uwepo hapa Zanzibar kuitembelea Zanzibar. Nilikuwa nazungumza na Dr. Amani hapa, akaniambia amekuja muda mchache, anatamani arudi tena. Na mimi nikamwambia ukirudi, take a week, stay in Zanzibar, go around. If you can, go to Kilimanjaro, go to Serengeti, go to Ngorongoro. And I'm happy she has promised me she'll be coming back later after this session. Kwa naomba niwakaribishe tena kutembelea vivutio hivi, kuchangamana, ili muondoke na kumbukumbu nzuri mkiwepo hapa Zanzibar. Natumaini kwamba mtapanga tena kuja Zanzibar siku za usoni, katika mikutano au kwenye safari binafsi. Ninaamini mtapeleka habari njema kuhusu Tanzania na Zanzibar, na ikiwa kutatokea jambo lolote litakuwa baya, naomba mtusaidie mfanye jambo moja, msiende kulisema huko. Keep it yourself. Next time when you come, we will make sure we improve to host you, because this is a country which is beautiful. Her people also are good and nice. They will always host you. Na kwa niaba ya wananchi wa Zanzibar, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba tena nishukuru sana Kamisheni ya Umoja wa Afrika kwa kukubali pendekezo letu la mkutano huu muhimu kufanyika Zanzibar. Naomba vile vile niwatakieni kila la heri na niwaambieni kuwa Tanzania imejizatiti kusimamia misingi ya mtangamano wa Afrika. Waasisi wetu waliishi kwa kuzingatia misingi hii, na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika umoja wake itaendelea kuendeleza
juhudi hizo. Ndugu zangu, mimi nilitumwa na Mheshimiwa Rais kuja kufungua mkutano huu. Ninaomba tena niwashukuru sana wabia wetu wa maendeleo, Benki ya Afrika pamoja na Africa Exim Bank pamoja na wengine wote waliotumia rasilimali zao kusaidia mkutano huu uweze kufanyika. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar angependa muendelee kuwepo, lakini anafahamu kuwa mnayo majukumu mengine. Amenituma kusema neno moja kwenu baada ya maelezo hayo marefu, kwamba ninayo heshima kubwa na ya kipekee kutangaza kuwa kikao cha 4 cha kawaida cha kamati maalum ya kiufundi ya uchukuzi, miundombinu ya kikanda ya bara la Afrika pamoja na nishati sasa kimefunguliwa rasmi, na watakieni majadiliano mema. Asanteni sana kwa mara nyingine na karibuni Zanzibar. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru kwa kutufungulia rasmi mkutano wetu huu, na ratiba inayofuata hivi sasa ni shughuli ya upigaji wa picha, na picha hizi tutazipiga kwa mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar. Kama utakuwa unafuatilia basi, ama kama ndio kwanza kuungana nasi, karibu katika mkutano maalum wa mawaziri wa sekta ya uchukuzi, miundombinu pamoja na nishati wa nchi za Umoja wa Afrika. Na kama ambavyo umejionea basi, mgeni rasmi na ambaye ni naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Mheshimiwa Dr. Biteko kwa tayari ameshafungua mkutano huu na kuacha mjadala wa mawaziri wa uchukuzi, miundombinu pamoja na nishati kuendelea kwenye mkutano huu. Na nikwambie tu kwamba mkutano huu ni kufuatia mkutano wa wataalamu ambao ulifanyika tokea tarehe 12 hadi leo tarehe 15 kwa kujadili kile ambacho kilifanyika basi ama kilizungumzwa kwenye mkutano wa wataalamu. Lakini pia nikwambie mkutano huu kawaida hufanyika kila baada ya miaka miwili na hufanyika mara 2 kwa mwaka, na hichi ni kikao cha 4 kama ambavyo najionea hivi sasa. Basi Mheshimiwa naibu waziri mkuu akiwa tayari anaondoka kwenye ukumbi huu kwa ajili ya zoezi la upigaji picha nje ya ukumbi, na baadaye kuweza kuacha kikao hichi kuendelea mawaziri hawa wa nchi wanachama za Umoja wa Afrika. Na nikwambie tu takriban mawaziri 29 wameweza kuhudhuria kwenye mkutano huu ambao wanatoka nchi mbalimbali ikiwemo Tanzania, Uganda, Mozambiki, Lesotho, Guinea na nchi nyinginezo za Umoja wa Afrika, wakiwa hapa kwa ajili ya kujadili mustakabali wa sekta ya uchukuzi, miundombinu na nishati. Na hii yote ni kutaka kuifungua Afrika, lakini pia kuweza kuona kwamba wananchi wa nchi wanachama za Afrika wananufaika baada ya kutengamaa ama kukaa sawa kwa miundombinu. Na kama ambavyo tumesikia Mheshimiwa Dr. Biteko akizungumza baadhi ya vitu ambavyo tayari Tanzania imevifanya, ikiwemo ni kuunganisha gridi mbalimbali ikiwemo Tanzania Burundi Rwanda, Tanzania Kenya Ethiopia, Tanzania Zambia, Tanzania Malawi, zote hizi katika kuona kwamba Tanzania inanufaika, lakini pia pamoja na nchi jirani za Afrika. Moja kwa moja basi mtazamaji, mimi sina la ziada.